I've been working in North Africa for a long time, and I was ready to have a change. We finished a big project in Carthage, and I thought I really wanted to work in Europe. I particularly wanted to work in the Balkans. And luckily, the first place I came to visit was Serbia. And there I met a number of archaeologists from the Institute of Archaeology in Belgrade. And eventually I met Stefan. He brought me here, he showed me around Sirmium, which was amazing. But then he brought me to this field at Glac. And he said that here I think it's a really important building. And we did some field walking, so we walked through the ploughed field, and there's all sorts of marble and other precious stones there. And also we could see some foundation walls too. And so I was hooked there. The project itself is primarily an archaeological project, and what we're going to do is we're going to excavate this massive villa cum palace which we've discovered. The palace or villa basically spreads for a big area, perhaps up to 6 hectares. So that's going to take us a very long time to excavate. Secondly, it's also about scientific cooperation. Serbia has a very proud tradition and was one of the founders of modern archaeology. And so therefore there's much that Australian archaeologists that I'll be bringing and archaeologists from other places in Europe, there's much we can learn here. And thirdly, it's about trying to make sure that we create something which is of value to the local community here. And that works in 2 ways. One is educationally. I think it's our job to make sure that this site is explained and inspires people from across this area and makes them interested in the people that came before them. And that means making sure you present things in a clear, concise and inspiring way. So that's very important. And lastly, it's about an economic model. I really want this site to help this area particularly to benefit economically. We're close to Belgrade, and I want this to be one of the #1 tourist destinations. Projekat Glac je započeo kao jedan međunarodni projekat u posljednje vreme. Međutim, Projekat Glac postoji još odavno. Naime, 1994. godine, koja je bila ključna i za istraživanje Sirmijuma i za istraživanja samog Glaca, naše pokojne kolege, dr. Petar Milošević i akademik Vladislav Popović su se dogovorili da se probno istraži jedno mesto koje je poznato u okolini Sirmijuma, to jest konkretno Glac, kako ga zovu Mitrovčani, a dobilo je ime po vlasniku iz 19. veka Peteru Glacu. I tada je još osmišljena ideja da se radi kao međunarodni projekat to nalazište u blizini Sirmijuma i te godine su uspele moje kolege i naše kolege, nažalost danas pokojne, da istraže sa par sondi jedan deo lokaliteta, da vide da je tu ozbiljno očuvana antička arhitektura, da se tu nalaze mozaici. Konkretno sa nekoliko sondi su uspeli da istraže delove jedne prostorije i da konstatuju da je u okviru antičke vile postojao čitav niz prostorija koje su
bile veoma velike i, što je najvažnije, prekrivene mozaicima izuzetno luksuznim kamenim materijalom, kamenom koji je uvožen iz različitih delova Rimskog carstva, i to je bila okosnica istraživanja Projekta Glac. Tačno 20 godina kasnije, meni, koji istražujem Sirmiju sa dr. Ivanom Popović, se obratio kolega profesor Richard Miles iz univerziteta u Sidneju, koji je inače ugledan antički arheolog, poznat u svetu. Obratio mi se sa idejom da on želi da istražuje neki lokalitet na teritoriji Balkana, konkretno na teritoriji Srbije, pošto mu najviše je u tom trenutku odgovarala srpska arheologija i kompatibilnost između arheologije engleske kojoj on pripada, pošto je on ranije bio profesor na Cambridgeu, i srpske arheologije. Sve je to bilo osnova da ozbiljno krenemo da pregovaramo o tome, da kolege iz Australije i mi započnemo za početak petogodišnji projekat. Sada se nalazimo u 2017. godini na kraju prve sezone istraživanja i rezultati jesu očekivani, ali su nas oduševili. Naravno, arheolozi se uvijek oduševe kada konkretno vide ono što očekuju. U ovom konkretnom slučaju to su bili mozaici koji su se 1994. samo delimično videli. Sada smo uspeli u jednoj prostoriji da otkrijemo jednu veliku površinu, oko 30 kvadrata mozaika. Pored samih mozaika, tog jednog koji smo otkrili u velikoj površini od 30 kvadrata, ima još jedan mozaik, to je isto izuzetno značajan rezultat, koji smo veoma slučajno otkrili u okviru same ekonomije Glac, konkretno Mitro Srema. Samo smo začistili profile, oni su naime iskopavali svojevremeno za postavljanje nekih odvodnih rovova za osoku i tu su se pojavili ostaci mozaika, nažalost uništeni su, ali dobro, eto mi imamo sada neki podatak da se i na tom prostoru pružala kasnoantička vila, a jedan bitan rezultat su jedan novac veoma redak u Sirmijumu, ima ih, ali je veoma redak novac Justina II, rano-vizantijskog cara, i peć za pečenje keramičkih posuda koju smo otkrili u jednoj od prostorija kasnoantičke vile. Tako da ove godine već imamo nekoliko jasnih smernica za buduće istraživanje. Prvo, sigurni smo da radimo u kasnoantičkoj izuzetno luksuznoj vili na osnovu nalaza.
I haven't given this a context number because it's just we cleaned the section. Yeah. But it's very similar to the clay we've got around the front that's deposit 9, which is, you know, a little, it looks a bit cleaner, but it still had some little flecks of charcoal and a few bits and pieces coming out. So it may be that, yeah, we've got things that we will find eventually relating to each other. This clay has just been packed in to hold these in place. Rather than, so in that case, they have been used definitely had to like a water isolate the structure from the collapsing layer. Yeah. Thank you very much for coming. Prošli tamo pored staze, to smo od jutra skrenuli da čistimo. To je sad opet povećalo površinu. Tako da, nama je sad ključno da mi definišemo gde se to sve prostire i zato je jedan deo ekipe tamo, jedan tamo, da uhvatimo otprilike neku granicu. Sigurni smo da se ta vila prostire na jednoj velikoj površini, od, na primjer, 300 puta 400 metara, što nam jasno daje pravci za dalje koncipiranje istraživanja, vidjet ćemo koje su mogućnosti da se uradi georadarska snimanja na cijeloj površini. To je jedan spor metoda i on bi ukazao gde se konkretno veoma precizno nalaze zidovi i ostala arhitektura. Ove godine su kolege s Iluminacijama opet posetile lokalitet i uradile su na površini od 800 kvadratnih metara geofizička snimanja. Locirali smo jedan od zidova u unutrašnjosti vile, tako da za sledeću godinu Richard i ja planiramo u prvom redu da povećamo obim istraživanja. Ove godine je to bilo samo 15 dana konkretnih arheoloških iskopavanja, za sledeću godinu se predviđa 6 nedelja. Takođe predviđamo da dovedemo veći broj studenta, što australijskih, koje bi trebalo univerzitet u Sidneju da dovede, što naših iz Novog Sada i Beograda. Tu sarađuju, pored univerziteta u Sidneju i arheološkog instituta, naše kolege iz muzeja Srema i kolege iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Mitrovice, što je inače stalni sistem po kojem se radi u istraživanjima Sirmijama od kad su započete još 57. godine. I Richardov i moj cilj je da se više institucije uključi, da sve zainteresovane strane koje postoje i svako ko može da bude zainteresovan za istraživanje u Sirmijumu da se uključi, zato što je svima nama cilj da se Sirmijum podigne na jedan mnogo viši nivo, kako u smislu istraživanja, tako i u smislu konzervacije i prezentacije. To je jedna boljka koju dan danas imamo sa konzervacijom i prezentacijom Sirmijuma i to mora da se podigne na jedan novi nivo, onako kako taj lokalitet zaslužuje. And if you want to just find the top of it, and that should have worked on Yeah, sure. That might be easier. In the meantime, because we'll come back and we'll start from here. In pieces. Yeah, that's right. Yeah, I think if you need to cut away a little bit of that around it just to remove it carefully, that's not a problem.
blizini. So that's good. They're an association, so we probably should take them both because they'll help for dating. And you know, as it is, we were cutting this section back anyway, so it really is an issue, and they really are pressed into, sort of into the charcoal. See if we've got another one of these things. Yeah, 'cause I think it really, we do need to follow the slope of it. Yeah, no, this has been worthwhile doing. Yeah. Okay. These are just the porcelain. You probably see from the smile on my face, I feel really, really excited about this. I think sometimes when you're preparing a project and it takes many years to prepare it, sometimes you can slightly lose your focus, okay? But once you start digging, and once you find the sort of things that we found, it's exceeded our expectations. And I've been talking with my colleagues in Sydney that we'll have a much longer season next year, and also I'll be back in Serbia a lot in the next few months, working on the reports, but also working on trying to find a way of creating a base here as well. It's too there's not enough battery in the drone to do that much. That's a little bit, maybe? Yeah. That's not very far, is it? It's quite short. Maybe this? Without a doubt, we think this is a villa come palace. It's either a very, very smart villa or a palace itself, and that's because the mosaics we found, many of the designs copy the ones in the Imperial Palace and are of the same quality as those you find at the Imperial Palace in Sremske. But also we found objects like a broken marble statue, a hand holding something, and that's a very, very fine quality. You wouldn't just find that in a rural villa. The archaeology has been wonderful, but what's been even more wonderful is the way this team has come together and worked together. You know, there's deep friendships have already developed, and we're looking forward to working here for many, many years. We've got some wonderful years ahead of us. This is going to be a really important project for all of us, Serbs, Australians, whoever, and we're really excited about it.